Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag na aldaw kanya tayo amin. Tuloy po natin ang discussion natin about transformer voltage regulation. At ngayon naman po, i-combine na po natin yung equivalent resistance and reactance at the same time yung kanilang voltage drop po doon. Proceed na po tayo kaagad dun sa isang sample problem para maintindihan po natin kaagad ito. A 100 kilovolt amperes 2400 volts 240 volt 60 Hz transformer has the following constants. Resistance sa kanyang primary 0.42 ohm, reactance sa kanyang primary 0.72 ohm, resistance sa may secondary 0.0038 ohm, and reactance dun sa may secondary that is 0.0068 ohm. Calculate the following. For letter A, yung equivalent resistance, equivalent reactance, at equivalent impedance sa may primary and secondary terms. For letter B, voltage drops in primary and secondary terms. Letter C, percent voltage regulation sa unity power factor. For letter D, percent voltage regulation at 0.8 power factor lagging. And lastly, for letter E, percent voltage regulation at 0.8 power factor leading. Unahin po natin dito sa letter A, equivalent resistance, equivalent reactance, at equivalent impedance sa primary and secondary terms. Ito po yung mga kakailangan nating given para dyan. At nandito naman po ang mga gagamitin nating formulas for the equivalent resistance and reactance sa may primary terms and secondary terms. Bago po natin ma-solve ito, compute po muna natin yung ratio of transformation ng transformer na ito. Mula po dito sa problem natin, we have 2,400, 240 volts sa primary and secondary. Ang value po niyan ay 10. Unahin po muna natin yung equivalent resistance and reactance sa may primary terms. Again po, nandito yung mga formulas natin dyan. Substitute po natin yung mga given dito. We have A that is 10, so 10 squared. Multiply that by yung resistance sa my secondary that is 0.0038 plus resistance sa my primary that is 0.42. This is equivalent to 0.8 ohm. Sunod naman po natin yung equivalent reactance. Ratio of transformation is 10, so 10 is squared times 0.0068 para sa reactance ng secondary. And para sa reactance naman ng primary, that is 0.72 ohm. Sagot po dito is 1.4 ohms. Ngayon meron na tayong equivalent resistance and equivalent reactance, pwede na po nating isolve yung kanyang equivalent impedance in primary terms. From AC circuit analysis, alam na po natin yung formula na ito. Equivalent impedance equals square root of equivalent resistance squared plus equivalent reactance squared. Substituting the values, we have the square root of 0.8 squared plus 1.4 squared. Ang sagot po natin dito ay 1.612 ohms. Proceed naman po tayo dun sa equivalent resistance and reactance in secondary terms. Kasama na po yung equivalent impedance niya. Nandito po yung gagamitin nating formula. Unahin natin yung equivalent resistance. RS is 0.0038 plus RP is 0.42 divided by 10 squared. We have 0.008 ohm. For the equivalent reactance, reactance sa my secondary that is 0.0068 ohm plus 0.72 para sa reactance sa my primary, and ratio of transformation is 10, so that is 10 squared. Value po dito is equivalent to 0.014 ohm. Ngayon nakuha na natin yung equivalent resistance and equivalent reactance sa my secondary terms. Puntahan naman po natin yung equivalent impedance sa my secondary terms. Again, using this formula, substitute po natin yung mga values dito. Square root of 0.008 squared plus 0.014 squared, we have 0.0161 ohm. Proceed naman po tayo dito sa letter B, voltage drops in primary and secondary terms. Para po dito, simpleng ohms law lang po ang gagamitin natin in determining the voltage drop in the equivalent resistance and reactance sa my primary and secondary terms. Nandito po yung mga values na na-compute natin sa my equivalent resistance and reactance sa my primary and secondary terms. Ngayon, unahin po muna natin dito sa my primary terms. Kunin na po muna natin yung primary current. Ito po yung formula, apparent power divided by the voltage in the primary. So, ito po yung mga given natin dyan. Substitute po natin dito sa formula, 100,000 volt amperes divided by 2,400 volts. Sagot po dito ay 41.667 amperes.
Ito po yung gagamitin natin para dun sa ating voltage drops. Unahin po natin dito sa IPRE. Substitute po natin yung values. That is 41.667 amperes times 0.8 ohm. Sagot po dito ay 33.333 volts. Sa voltage drop naman sa may reactance, IPXE, substitute natin yung mga values. 41.667 amperes times 1.4 ohms equals 58.333 volts. Ngayon naman, doon sa may secondary terms naman po tayo. Kunin muna natin yung value ng secondary current. Apparent power divided by the voltage in the secondary. Again po, yung power natin dyan is 100 kilovolt amperes or that is 100,000 volt amperes. Yung secondary voltage, which is the terminal voltage, is 240 volts. Substitute po natin dito. 100,000 volt amperes. Divide this by 240 volts. This is 416.667 amperes. Ito po yung gamitin nating current to solve the voltage drops. Unahin po natin yung voltage drop sa may resistance, ISRE. Substitute natin yung mga values, 416.667 amperes times 0.008 ohm. This is 3.333 volts. Then for the voltage drop sa may reactance niya, substitute natin yung values, 416.667 amperes times 0.014 ohm. This is 5.833 volts. Ngayon naman po, dito tayo sa may letter C, percentage voltage regulation at unity power factor. Ito po yung typical na ginagamit nating formula para dyan. And for our solution, subukan po natin isolve sa may secondary terms. Since dun sa reference nating libro, that is Electrical Machines by Charles Siskin, sa may primary terms po siya nag-solve. Pero ngayon naman po sa may secondary terms tayo mag-solve since yung values na makukuha po natin ay pareho lang po. Puntahan po natin itong basic figure para dun sa may transformer at dito po tayo sa may secondary terms magbe-base. Nandyan yung terminal voltage or secondary voltage. Nandito naman po sa loob yung kanyang induced voltage, ES, and yung voltage drop sa may resistance at saka reactance. Na kung ilalagay po natin dito sa may phasor diagram, andito po yung secondary voltage, yung mga voltage drop sa may resistance and reactance, at yung kanyang induced EMF sa may secondary winding. Since may unity power factor po tayo, yung voltage drop sa may resistance will be in phase with the terminal voltage of the transformer. At alam po natin na yung voltage drop sa may reactance is displaced by 90 electrical degrees from the voltage drop in the resistance. From this formula, revise lang po natin, based from our phasor diagram, this will become percentage voltage regulation equals the induced voltage in the secondary minus the voltage in the secondary divided by the voltage in the secondary or yung terminal voltage po natin times 100%. Ngayon, kinakailangan po natin kunin yung induced voltage sa may secondary. In order to determine this, gumamit lang po tayo ng Pythagorean theorem. Andito po yung mga given natin for the terminal voltage or secondary voltage, 240 volts. Tapos yung nasolve po natin mga voltage drop in secondary terms. Sa may resistance voltage drop, 3.333 volts. Sa may secondary reactance voltage drop, 5.833 volts. By Pythagorean theorem, nandito po yung kanyang adjacent side, that is Vs plus ISRE. Ito po yan. And yung Y component niya, ISXE. Substitute po natin yung mga values dito. The square of the quantity of 240 volts plus 3.333 plus the square of 5.833 volts. Sagot po dito ay 243.403 volts. Na pwede na po natin i-substitute dito sa ating formula. Kasama na po yung ating Vs, 240 volts. So meron tayong 243.403 volts minus 240 volts divided by 240 volts times 100%. Percentage voltage regulation at unity power factor is 1.42%. Kung meron man pong pagkakaiba dun sa nakukuha nating sagot doon sa reference natin sa Electrical Machines by Charles Siskin, that is simply because yung pag-round off po ng libro sa mga quantities na nasosolve nila. Proceed naman po tayo dito sa percentage voltage regulation at 0.8 power factor lagging. At ito po yung phasor diagram na gagamitin natin dyan. Na-discuss na po natin kung bakit naging ganito yung kanyang phasor diagram. Again, meron na po tayong value ng voltage sa may secondary, Vs, that is 240 volts.
Ang kukunin na lang po natin dito ay yung induced EMF sa may secondary winding. Para magawa po natin yan, kinakailangan po natin mag-establish ang right triangle with respect to the induced voltage sa may secondary winding. For the meantime, i-denote po natin ito na ito yung x-axis natin at ito naman po yung y-axis natin. And kinakailangan po natin hanapin yung kanyang theta para sa ating voltage Vs. Nandito po yung value ng kanyang power factor, that is 0.8. So using this formula, the power factor equals cosine theta. For theta, that is the inverse cosine of the power factor. Ang power factor po natin is 0.8. Kaya ang angle po natin dyan ay 36.87 degrees. Ngayon po, ilipat natin yung ISRE, yung voltage drop sa may resistance. I-project po natin siya dito sa may dinesignate natin na temporary x-axis. At kukunin naman po natin yung values ng x and y components ng Vs. So meron tayong Vsx at saka yung Vsy. Again po, yung value ng Vs natin is 240 volts. To determine po yung kanyang x and y components, by using trigonometry, ito po yung gagamitin natin para sa adjacent sa opposite side ng ating right triangle. So for Vsx, substitute lang po natin yung values. Vs is 240 volts, cosine 36.87 degrees. This will amount to 192 volts. And for its y component, substituting yung values, 240 volts times sine 36.87 degrees, dito po ay meron tayong 144 volts. Ito po yung mga values na kinakailangan natin para ma-solve natin yung ES. Lipat lang din po natin yung kanyang VSY kasama po ng ISXE. At ito po yung adjacent saka opposite sides ng ating induced EMF sa may secondary. To determine the value by Pythagorean theorem, yung X component po niya is composed of VSX plus ISRE. So nandito na po yan. At yung Y component naman po niya dito, or yung opposite side, we have VSY plus ISXE. So nandito po yan. Substitute po natin yung mga values. The square root of, una, yung square of the quantity 192 volts plus 3.333 volts plus the square of the quantity 144 volts plus 5.833 volts. This will give us 246.181 volts. Ngayon nakuha na po natin yung value ng induced EMF sa may secondary at meron naman po tayong value ng Vs. Pwede na po natin i-substitute ito sa ating formula for voltage regulation. Percentage voltage regulation equals 246.181 volts minus 240 volts. Divide this by 240 volts times 100%. Ang sagot po natin dito is 2.575%. Then last, kunin na po natin yung percentage voltage regulation at 0.8 power factor leading. From our previous discussions, ito po yung phasor diagram natin para dyan. Again, meron na po tayong value ng Vs, that is 240 volts. Kinakailangan po natin kunin yung value ng induced voltage sa may secondary winding. In order to do that, kinakailangan po natin mag-establish ulit ng right triangle based from the induced voltage in the secondary winding. At kukunin po natin yung kanyang X and Y components. Para magawa po natin yan, balikan lang po natin yung phasor diagram natin kanina. Kinakailangan din po natin kunin yung X and Y components ng ISRE at X and Y components ng ISXE. Unahin po natin yung X and Y component sa may voltage drop ng resistance. Pero para po dito, kunin po muna natin yung kanyang angle, theta 1. To do that, again, yung formula natin for the power factor. Deriving this formula, we have theta 1 equals the inverse cosine of the power factor. Power factor po natin ay 0.8, therefore theta 1 natin ay 36.87 degrees. Ngayon, pwede na po natin kunin yung X and Y components ng ISRE. Yung na-compute po natin value ng ISRE, that is 3.333 volts. And by trigonometry, ito po yung kukunin natin formula para dyan. Unahin po natin dito sa may X component. Substitute po natin. We have 3.333 volts times cosine 36.87 degrees. Value po dito ay 2.666 volts. For the Y component, substitute po natin yung values. 3.333 volts times sine 36.87 degrees. Sagot po dito ay 2 volts. So, ito po yung mga values na kinakailangan po natin para mamaya. Ngayon naman po yung X and Y component naman po ng voltage drop sa may reactance ang kukunin natin. In secondary terms, yung voltage drop sa may reactance ay 5.833 volts na na-compute po natin kanina.
establishing the right triangle for the voltage drop in the reactance. Andito po na yung X and Y components niya. Pero kinakailangan muna nating hanapin kung ano ay yung value ng theta 2. With respect to the voltage drop of the resistance, yung theta 1 po natin kanina, yung angle po dito, that is 36.87 degrees. And by analyzing yung diagram natin, yung relationship po ng right triangles, yung theta po dito, yung angle po natin dito, kung i-analyze natin maigi, yung sa relationship ng mga angles, pareho lang po yung angle niya dito sa may area na to. That is 36.87 degrees also. At alam natin na yung voltage drop sa may resistance and reactance are displaced by 90 electrical degrees. Therefore, to determine what is theta 2, that is 90 degrees minus 36.87 degrees, angle po ng theta 2 ay 53.13 degrees. So yan na po yung value ng theta 2 natin. At pwede na po natin makuha yung X and Y components nito. Again, by using trigonometric functions, unahin natin sa may X component nito, substitute yung value, 5.833 volts times cosine 53.13 degrees, ang value po dito ay 3.5 volts. For its Y component, 5.833 volts times sine 53.13 degrees, this is 4.666 volts. Ngayon, kumpleto na po yung mga values ng X and Y components ng voltage drop sa may resistance at saka sa may reactance. Pwede na po natin kunin yung X and Y component naman ng induced voltage sa may secondary. Balikan po natin yung phasor diagram natin dito. In order to determine the value of the induced EMF, by Pythagorean theorem, the square root of ESX squared plus ESY squared. Hopefully po, ina-analyze po natin maigi yung mga formulas and equations na ginagamit natin dito at hindi lang po yung nagme-memorize ng mga formulas na involved sa mga problems natin. Okay, so unahin po muna natin yung X component ng ating induced EMF. Analyzing our figure, para sa X component, ang mga involved po dyan ay yung mga parameters na nandun po sa may X-axis. We have Vs, X component ng voltage drop sa may resistance and X component ng voltage drop sa may reactance. Kung papansinin po natin, yung Vs tapos yung ISREX, pareho po yung kanilang direction going to the right. Habang yung ISXEX, ang direction po niya ay papunta dito sa may kabila. Ibig sabihin po, yung Vs saka yung ISREX, we have positive. So, nandyan po yan, mag-add po sila. While yung X component ng voltage drop ng reactance, since papunta siya sa kabilang direction, that will give us negative value. Again po, wag po natin i-memorize itong equation na ito. I-analyze po natin yung diagram nito. Since dun sa reference nating libro, sa iba po siya nag-designate ng X and Y axis para makabuo siya ng right triangle para kay induced EMF, ES. Okay, tuloy po natin yung solution dito. I-substitute na po natin yung mga values. For Vs, we have 240 volts plus 2.666 volts para sa ISREX minus 3.5 volts para sa ISXEX. Ang value po dito, we have 239.166 volts. Ngayon, na-solve na po natin yung X component ng ES. Proceed naman po tayo dun sa Y component niya. For its Y component, mapapansin po natin dito na yung ISREY saka yung ISXEY ay pareho po ng direction na pataas. Therefore, ang mga magnitude po nila ay mag-a-add po. That is ISREY plus ISXEY. I-substitute po natin yung mga values nila. We have 2 volts plus 4.666 volts. This is 6.666 volts. Again po, analyze lang po natin maigi yung figure. Intindihan po natin maigi. Dahil kung naintindihan po natin maayos ito, mas magtatagal po sa ating memory. But again, huwag po tayo basta-basta na magme-memorize ng mga formulas. Kinakailangan po natin i-analyze. So ngayong na-solve na po natin yung X and Y components ng ating ES, by Pythagorean theorem, pwede na po natin i-solve ito using this formula. Substituting the values, we have the square root of 239.166 volts squared plus 6.666 volts squared. Ang value po ng ES natin ay 239.259 volts.
na pwede na po natin i-substitute sa formula ng voltage regulation. Therefore, percentage voltage regulation equals 239.259 volts minus 240 volts. Divide this by 240 volts times 100%. Ang sagot po dito ay negative 0.31%. Nag-negative po yung value ng percentage voltage regulation natin during leading power factor since during leading power factor, mas mababa po yung induced voltage compared dun sa may terminal voltage. Hindi po katulad dun sa may unity power factor at saka lagging power factor na mas mataas ang induced voltage nila compared with its terminal voltage. Although in actual operations sa may electrical power system, pagdating dun sa total load power factor, mas nakaka-experience po tayo ng lagging power factor. Dahil sa electrical power system po natin, mas marami po tayong mga loads na nagko-contribute para yung total power factor ng system natin ay magiging lagging. Okay, so that ends our lesson right now. Sana po meron po tayong natutunan. Maraming salamat po. Naimbag na aldaw kanya tayo amin. Magandang araw po sa ating lahat.